Και επιλέξαμε, Σπύρο, να έχουμε σήμερα έναν καλεσμένο για να μιλήσουμε γενικά και για το Euro και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ειδικά στους φίλους του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ αγαπημένος. Και αναφέρομαι φυσικά, το έχω προαναγγείλει και στα δικά μου social media, στον κύριο Γιαν Μικαελσεν, ο οποίος είναι στη συντροφιά μας και θα προσπαθήσουμε έτσι τα επόμενα λεπτά να ακούσουμε τι έχει να μας πει και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και για τις αναμνήσεις του στην Ελλάδα. Good evening, Mr. Μικαελσεν. Good evening. It's a great honor to have you here. A very big pleasure for us. Oh, it's my pleasure. Thank you. So, Jan, we would like to discuss many things about your former career in Panathinaikos. The people here love you. The fans have connected your name with a period of many successes in the European level. And of course, we would like to have a little chat about what can we expect from Denmark this summer in the European Championship. Yes, of course. Don't forget the double also. We were not only good in Europe, we won the double also. So Exactly. Ο Γιαν Μικαελσεν και μας είπε πολύ σωστά και μας διόρθωσε, Λάμπρο, ότι του μιλήσαμε, βασικά του είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό και ότι για τις ευρωπαϊκές βραδιές που έζησε ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο, και λέει μην ξεχνάτε το double, γιατί κατακτήσαμε και το double και το οποίο δεν περνάει σίγουρα σε ψηλά γράμματα. Mr. Μικαελσεν, I can't forget the goal you have scored against Fenerbahce at the UEFA Cup 2002-2003 season. At Leoforo Stadium. I was lucky, yeah. Not lucky, I think you were capable to score this goal. It was a great match, yes. I remember it also very well. Ο Λάμπρος ουσιαστικά είπε στον Γιαν Μικαελσεν ότι για τον γκολ με τη Φενέρμπαχτσε που είναι σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Νομίζω και γενικά εκείνη η εμφάνιση, το 4-1 επί της Φενέρμπαχτσε στη Λεωφόρο, αλλά και το γκολ που είχε σκοράρει ο Γιαν Μικαελσεν. Οπότε να μας πει για το Euro, ναι. Okay, so Jan, we have to ask you, of course, we cannot forget to ask you about Denmark and about how far do you think that this national team could get in the competition? I think actually we have a very strong team at the moment. They have had a new coach, Kasper Hjulmand, now for a year now, and they have not lost many games. They have lost 2 games against Belgium. And otherwise, they have not lost. And I think it's a group of players now with Eriksen and Schmeichel, Simon Kjær. They play in big clubs, and they have been very, very successful in their clubs. And I also think they have a strong bench and a very strong group. And they play at home. They play Russia, they play Finland, they play Belgium. And I think they will go through from the group. How far can they go? It's a good question. I think they will go to the quarterfinals, and I think the team Spain, France, Germany, Portugal, they will be very strong. So it can be difficult, but I think they will go through the group. Okay. So, ο Γιαν Μικαελσεν μας είπε ότι η Δανία έχει μια εξαιρετική ομάδα, έχει βάθος αυτή η ομάδα, δεν είναι μόνο οι 11 που παίζουν, αλλά και ο πάγκος, ο προπονητής, ο Κάσπερ Hjulmand, ο οποίος είναι ένας νέος προπονητής, ουσιαστικά είναι ο αναμορφωτής της Νόρτζελαντ ουσιαστικά, έτσι. Είναι ο προπονητής ο οποίος πήγε στην Εθνική Δανία από την Νόρτζελαντ νωρίτερα. Ακριβώς. Με αυτόν τον προπονητή στο τιμόνι οι Viking έχουν ουσιαστικά μόνο 2 ήττες από το Βέλγιο, κατά τα άλλα έχουν διαγράψει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τόσο το Βέλγιο όσο και τους Φιλανδούς όσο και τους Ρώσους και θεωρεί ότι θα περάσει από τη φάση των group. Η πρόβλεψη του Γιαν Μικαελσεν είναι οχτάδα και βλέπουμε. Αισιόδοξος πολύ. Mr. Μικαελσεν, how crucial do you think it's the tomorrow match against your Nordic neighbors Finland? I think it will be very, very important. I think it's a match where we have to win if we want to be serious in the tournament. I think at home we will be very, very strong also, and Finland will defend very deep. I think we have the team to open up the Finnish team, but of course there's no walkovers. But I think we will be huge favorites, and I think we will win that one. And of course it will be crucial to win the first match.
Ο Λάμπρος ρώτησε τον Γιαν Μικαελσεν πόσο σημαντικό είναι το ξεκίνημα των Δανών στη διοργάνωση και ο Γιαν Μικαελσεν απάντησε αφοπλιστικά και ειλικρινέστατα ότι είναι ένα μάτς το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί περίπατος. Η Φιλανδία έχει μια πολύ καλή ομάδα, ωστόσο η Δανία έχει τα εργαλεία για να ανοιχτεί στον αγωνιστικό χώρο και να καταφέρει να μπορέσει να φτάσει στη νίκη, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για να οδηγήσει τους Σκανδιναβούς στον βασικό του στόχο που είναι να περάσουν τη φάση των group. Jan, I would like to ask you about which player do you think that reminds you a little bit of your football youth? Because there are many talented players, but I would like to hear of you your opinion about which player do you think it's like his style is more similar to yours when you were playing? In the Danish national team? Yes. Good question. I think maybe it will be Daniel Vaz from Valencia. He also plays right back. He's a very good player, as you are, Jan. I couldn't. Ρωτήσαμε και τον Γιαν Μικαελσεν να μας πει ποιος από τους υπάρχοντες παίκτες στο ρόστερ της Εθνικής Δανίας του θυμίζει κάπως από τα δικά του έτσι ποδοσφαιρικά νιάτα όταν εκείνος αλώνιζε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. μας έδειξε τον Ντάνιελ Βας Λάμπρο της Βαλένθια, μια εξαιρετική περίπτωση πραγματικά που παρακολουθώ και την Λίγκα. Δεν έχω εικόνα να είναι ένας δεξιός μπακ όπως είπε. Μπορεί να παίξει. Yes, he can also play many positions, like you. Exactly. Like you. You have played for Panathinaikos. I remember like a defensive midfielder, a right back, a right half, three spots. Yes. Yeah. Ουσιαστικά. The same in the national team. I played actually in the national team. I played more games. As a right back than I did as a winger, and I think maybe I was best as a winger where I could play with more freedom and take more chances. Often when I played in the national team and also when I played midfield in Panathinaikos, I was more balancing the team in that sense that I was covering all the time. I was covering against transitions and often I was more valuable without the ball. So often people thought I couldn't play with the ball. But actually, in Denmark, I was known for dribbling and for crossing. And I think actually my role was a little bit different in both in the especially the last 2 years in Panathinaikos and also in the national team. I was more a controlling midfielder. Because maybe I was okay with the tactical stuff, and I had a feeling that the coach he trusted me to think for the team. Sometimes, when we had a lot of offensive players who was thinking about maybe scoring the goal, and somebody has to be protecting the team sometimes. So I think actually I had many different positions during my years in Panathinaikos. And your favorite one was? If I could choose one myself, I think playing right wing in a 4-4-2, playing with Sateridis behind me. I think it was maybe my favorite position, and I could play with a little bit more freedom and be more offensive and take more dribblings. I think that would maybe be the best. But on the other hand, I was 33, I was 34 in my last year, so I didn't have the same speed as I had when I was 29 or 30 when I arrived to Panathinaikos. So of course. So I think I had to find a new position when I got older. So ουσιαστικά αναλύσαμε το θέμα του πολυθεσίτη, γιατί ο Γιαν Μικαελσεν είναι γνωστός ως πολυθεσίτης. Μα γι' αυτό του είπα και εγώ ότι έχεις παίξει και εσύ αμυντικός μέσος, δεξιός μπακ, δεξιός χαφ στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Και τον ρώτησα να μας πει ποια θέση από τις τρεις ήταν η αγαπημένη του. Μου λέει ουσιαστικά ήθελα να παίζω πάντα ως δεξιός κυνηγός. Γιατί είχα με το Σαϊτάριδη από πίσω. Ναι, γιατί είχα την τρίπλα στο 4-4-2, μπορούσα να εισχωρήσω. Και είχε μεγαλύτερη ελευθερία, έτσι στο παιχνίδι. Ακριβώς. Αλλά ένιωθε ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, ένιωθε ότι θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο την ομάδα. Γι' αυτό τον έβαζαν οι προπονητές του στο κέντρο και στην Εθνική Δανία έπαιζε περισσότερο στο κέντρο. Και ουσιαστικά, όσο περνούσαν τα χρόνια και έχανε κάπως την ταχύτητα, έπρεπε να βρει ο ίδιος έναν τρόπο για να μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμο στην ομάδα. Επομένως,
έπαιξε τόσο ως κεντρικό χαφ όσο και ως δεξιός οπισθοφύλακας. Mr. Μικαελσεν, two of the biggest surprises of European Championship were Denmark in 1992 and Greece at 2004. For this tournament, you think there is a dark horse that we can expect to make a big surprise? Oh, that's a good question also. I think maybe Denmark could surprise again if everything is going perfect. I think Denmark could be a dark horse. I don't know if Belgium is still a small country with not so many people, but I don't know if it's a surprise if Belgium goes all the way. Belgium is the first seeded team in FIFA ranking. I don't think it's a dark horse. Yes, it's not a big surprise. But even though I would still say that Belgium has never tried it to win before, so it would still be something new for the country and a whole new experience for the players. Where Germany and Spain and France, it's normal for them to be in the semifinals or in the final. So I still think it's going to be a mental thing for Belgium to overcome the big countries. But I have to say Denmark could be the dark horse this year also. Nice to hearing that from you, because I personally like very much Danish football team, and of course Højbjerg, that's on midfield, and of course Eriksen. Ο Γιαν Μικαελσεν μας είπε άμα βλέπει κάποια έκπληξη στη διοργάνωση. Ουσιαστικά είπε ότι η ίδια η Δανία μπορεί να είναι μια έκπληξη. Μας είχε πει και στην πρώτη ερώτηση που του έκανες ότι εντάξει, βλέπει προημιτελικά σε πρώτη φάση, που έτσι κι αλλιώς θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για τη Δανία αν φτάσει μέχρι εκεί, έτσι. Ακριβώς. Και λέει ότι αν όλα πάνε καλά, μπορεί ακόμα και η Δανία να επαναλάβει τον θρίαβο του 92. Από εκεί και πέρα μας πήγε σε κάτι πιο αμφιλεγόμενο, γιατί έδειξε το Βέλγιο. Το Βέλγιο, αν το δούμε από δύο πλευρές, Λάμπρο, η μια πλευρά είναι αυτή που ακριβώς επισήμανες ότι είναι νούμερο 1 στην κατάταξη της FIFA και δεν μπορείς να το δεις ως έκπληξη γιατί είναι εκεί. Από την άλλη είναι και η οπτική του επαγγελματία ποδοσφαιριστή που έχει περάσει και βλέπει και το Βέλγιο πώς έχει συμπεριφερθεί ως ομάδα τα τελευταία χρόνια, και το Βέλγιο δεν έχει καταφέρει κάτι μεγάλο. Επομένως γι' αυτό το έβαλε ως μία έκπληξη το πόσο ενδιαφέρον θα είναι να τα βάλει με τους μεγάλους όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Mr. Μικαελσεν, most of Panathinaikos fans consider you like an iconic person who went through the club. How do you feel that so many years later people love you and still send you messages, I think, and express your love in your person? I think it's wonderful. It's it makes me proud. And yesterday I was together with René. With René, he was in my apartment in Copenhagen, and we are so happy to have shared these years together and to have experienced so much success in Athens. So we always, when we are together, we always talk about some of the old games or some of the players. It's the memory for life for me and for my family, and I'm just humble and honored that people think I did a good job in the 3 years I was in Athens. So I'm just humble and very proud. Ο Γιαν Μικαελσεν τον ρώτησε ο Λάμπρος ουσιαστικά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που τον λατρεύει και τον θεωρεί ως ένα ίνδαλμα το οποίο πέρασε από τον Παναθηναϊκό, και εκείνος πολύ ταπεινά απάντησε ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που θεωρούμε ως ένα από τα πιο εικονικά πρόσωπα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μας είπε κιόλας ότι βρίσκεται συχνά με τον Ρενέ Χένριξεν. Θα τον ρωτήσει Λάμπρος συνέχεια για το τι έχει ξεκινήσει με τον Ρενέ σε επαγγελματικό επίπεδο. Ουσιαστικά μας είπε ότι βρίσκεται και με τον Ρενέ Χένριξεν συχνά στη Δανία και συζητάνε πάρα πολύ, αναπολώντας τις εποχές που και οι δυο τους μοιράστηκαν αυτά τα όμορφα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Χρόνια που στιγμάτισαν τόσο τον ίδιο τον Γιαν Μικαελσεν όσο και την οικογένειά του, η οποία άρχισε να μεγαλώνει στη χώρα μας. Only one favor, Mr. Μικαελσεν. I want to give our best regards and best wishes to our legend René Henriksen. Only this, where you meet him again. I will. Thank you. Have you ever received a proposal from Panathinaikos for your services for another position to make some scouting reports on something like this? No, never. So this is a bad answer for Panathinaikos.
No, but I think if they wanted my services, they would have contacted me. But it doesn't change anything for me. For me, I think the 3 years in Athens was enough for me in that sense that I feel the love and I feel the pride of being a player in Panathinaikos, especially in those years where we were really strong team. We had big success together. We should maybe have won one more championship. It still hurts a little bit to think about it, but I still think it was 3 fantastic years, and I'm just proud of that. So, and if I can come to Athens again and meet the fans, it would be a great honor to be with the fans and see the new Panathinaikos. But I hope Corona will stop and we can come to Greece again and see the team. And maybe if they did offer you a role in the team as a scout, a football scout, or something more similar, that goes and right to your purposes as a member of the board of Panathinaikos, would you be able and willing to hear that proposal and maybe accept it if they did offer you a role in the team? I had to think about it because at the moment I'm fully occupied in a Danish club and working there, and I'm very happy for that. But of course, for me, it would be an honor to get an invitation from the club to meet some of the board members or meet some of the staff from the club. So of course, I would take the invitation and listen to the proposal. Of course, it would be a great honor. Ο Γιαν Μικαελσεν σε ρώτησε του Λάμπρου για το αν έχει δεχτεί ποτέ κρούση να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με άλλο ρόλο στην ομάδα, είτε ως σκάουτερ. Ναι, και για να το διευκρινίσω, το ρώτησα, Σπύρο, γιατί συνήθως όσοι έχουν προσφέρει στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν αξιοποιούνται. Είναι κατά ένα μαγικό τρόπο. Ξέρεις, ο Μικαελσεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έκανα την ερώτηση γνωρίζοντας τον προτέρων την απάντηση, για να το διευκρινίσω. Και η απάντηση ήταν αρνητική, ότι δεν είχε ποτέ λάβει κάποια κρούση από οποιαδήποτε διοίκηση του Παναθηναϊκού, αυτές που πέρασαν στη συνέχεια. Το πράγμα το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό να το ακούσει για ποδοσφαίρες που πραγματικά έχουν προσφέρει. Και μας είπε στη συνέχεια ότι παρόλο αυτό το γεγονός που δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, εκείνος νιώθει ευλογημένος και ευγνωμοσύνη μάλλον για αυτά που έχει προσφέρει και αυτά που έχει ζήσει με τον Παναθηναϊκό, και ότι η σχέση του με τους φιλάθλους είναι εξαιρετική. Μακάρι, λέει, κάποια στιγμή η πανδημία να σταματήσει και να μπορέσει να έρθει με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις στην Ελλάδα, να δει τους φιλάθλους πρώτα απ' όλα. Πολύ σημαντικό αυτό, Λάμπρο, που είπε. Πρώτα τους φιλάθλους και μετά να συζητήσετε για το οτιδήποτε άλλο. Και τον ρώτησα ότι αν τελικώς κάποια δίκη του Παναθηναϊκού άλλαζε γνώμη και του προσέφερε κάποιο ρόλο, αν θα δεχόταν και αν θα ήταν πρόθυμος να πει το ναι. Και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή στη Δανία ασχολείται με μια ομάδα. Θα τον ρωτήσουμε ακριβώς τώρα για αυτό ακριβώς. Να τον ρωτήσεις, βέβαια. Jan, you mentioned that you are in the Danish team right now and you are very occupied. Would you like to tell us about it? Yes, of course. I'm together with some of my old friends from the national team. Klaus Jensen, he bought a club in something called Nykøbing. It started as a small club, and now we have gone up to the first division in Denmark, and working together to make the club better, both in the academy but also in the first team. And now we are playing in the second best league in Denmark. And it makes a lot of fun. It makes a lot of sense because it's a how to say in English. It's a very poor part of Denmark where people could struggle with unemployment and such other things. So it's really important to create a good football environment to give a good upbringing for the kids, to give them an alternative to do something useful. And it makes a lot of sense to restart the area, and it makes a lot of fun working with Klaus again. Klaus Jensen, who played in Charlton and played in Bolton, was a really good player. Played also in the Danish national team together with me and René. So it's a very good friend of mine, and we work very hard to get a good level and to
bring up a very, very good club with a lot of success, and it goes very well at the moment. So it's not only we had a big party Saturday. We had a big party because we were going up from the second division to the first. So it was good times, very good times. Very nice to hear that. So except from a sports initiative, is also a social initiative because we are trying to upgrade the whole area. Yes, exactly. On the football, area, it will help the kids, and it will help the area. I'm sure of that. Mm-hmm. And your role is like head of coaching. Yeah, I'm head of coaching. I'm like a technical director, and I'm also working with the first team on the pitch as a coach. But I'm not the first. I'm not the first coach. I'm assistant. More like assistant. Okay. Yeah. So that's also enough for me. It's pretty much, believe me, pretty much work. Believe me. Yeah, too much work sometimes. Yeah. Ο Γιαν Μικαελσεν το ρωτήσαμε με τι ασχολείται ακριβώς αυτή τη στιγμή στη Δανία και μας είπε ότι έχει αναλάβει μαζί με πρώην συμπαίκτες του από την εθνική την ομάδα την Νίκεμπινγκ. Η Νίκεμπινγκ, η οποία φέτος πανηγύρισε την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του δανέζικου πρωταθλήματος, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στη δεύτερη κατηγορία και ανέβηκε και κάνανε ένα μεγάλο πάρτι. Και ουσιαστικά δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι ότι την περικλείουν project για ακαδημία, την περικλείουν project για να αναμορφώσουν όλη την περιοχή, γιατί είναι μια περιοχή που είναι πολύ υποβαθμισμένη. Η φτώχεια δηλαδή έχει χτυπήσει κόκκινο σε εκείνη την περιοχή. Σπάνιο για να ακούμε για περιοχή. Για τη Δανία είναι πραγματικά παράξενο, όντως. Και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και το ρόλος του είναι τόσο ως τεχνικός διευθυντής όσο και ως βοηθός προπονητή. Και αστειευόμενοι του είπαμε ότι αν θα κάνει και κάτι άλλο, και λέει έχει ήδη πάρα πολλή δουλειά. Νομίζω ότι δεν έχει χρόνο, δεν του έχει μένει κάποιος άλλος χρόνος για να κάνει κάτι άλλο. Mr. Μικαελσεν, would you like to say something to Panathinaikos fans that's listening to you right now? Yeah, of course. I would like to wish them a very good summer. I'm actually having my holiday now because we stopped early because of the championships. I don't know if many of the fans have holiday already. It normally is a little bit later in Greece. Am I right? I think so, right? Mm-hmm. Yeah. But I would just wish them a very, very nice summer, and I hope they are safe from the COVID. I hope everybody will come through this very strange year we have had all over the world. And I look forward to meet them in the stadium. I hope I can come to Greece during the autumn to watch the game, and it will be a fantastic moment for me to be in the stadium again, and hopefully to meet the fans and see the new team play good football and win some matches. So that's my wish for the next 6 months, to come to Greece again and hopefully do some things also with the podcast. We are thinking about maybe going to Greece to develop the podcast. I've started a podcast in Denmark together with some of the old players. I had a session with Rene also, and I think maybe we could do that in Greece also. So we're working on that. So I hope to be in Greece a lot the next year. So I hope people would like me to come and make the podcast. It could be great. It would be an authentic pleasure to have you here in Greece, also for the podcast. Ο Γιαν Μικαελσεν τον ρωτήσαμε, βασικά του ζητήσαμε να δώσει ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι τους αγαπάει πάρα πολύ, τους ευχαριστεί καλή δύναμη, γιατί με όλο αυτό που περνάμε όλος ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Από εκεί και πέρα είπε ότι το όνειρό του και αυτό που θέλει να κάνει στους επόμενους μήνες είναι να έρθει στην Ελλάδα να δει ένα ποδοσφαιρικό μάτς με κόσμο επιτέλους, να δει τους οπαδούς, να νιώσει κάπως την ατμόσφαιρα, γιατί έχει λείψει σε όλο τον κόσμο αυτό. Και ουσιαστικά μας μίλησε και για τη νέα πρωτοβουλία που κάνει πέρα από την Νίκεμπινγκ. Μας είπε για το podcast που έχει δημιουργήσει με παλιούς συμπαίκτους από την Εθνική και μαζί και με τον Ρενέ Χέντριξεν. Κάνουν ειδικά podcast σχεδιασμένα να μιλάνε με πρώην αστέρες ποδοσφαίρου, να καταθέτουν εκεί τις απόψεις τους. Πολύ ενδιαφέρον και μακάρι, του είπαμε, να έρθει και στην Ελλάδα, να το κάνει και εδώ, και θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έτσι πρωτοβουλία. Jan, before we end our transmission, we would like to ask you about Panathinaikos through the last decade, because Panathinaikos has remained without any championship for the last 11 years. Yeah. And since 2016, since the season 2016-2017, Panathinaikos haven't got to play in Europe. So what do you think about it? Did you hear about it, and how are your feelings about that?
Yes, of course, and Rene and me, we also speak about it sometimes. That of course, it's too many years. But I remember also when I came to Panathinaikos, people were always talking about that it was many years ago since we won something, and then suddenly we created a great team and a great spirit, and we managed to win the double. We managed to have some great evenings in Champions League and also in the Europe League the next year. So I think it's about believing, and it's also about being clever. Of course, making clever decisions, buying the right players, have a unity. Stick together also in bad times. That you believe in each other and have a strong community. Also, I think also sometimes you could do something more for the fans. To bring the fans to stick together, stay behind the team, and I think there's a big potential in Panathinaikos, even though it's been some heavy years, also with the financial things and everything. But for me, so you think that Panathinaikos may come back from its ashes, right? I think we have to. It's a big club. When people in Denmark speak about Panathinaikos, they speak about the biggest club in Europe for the Greek football, because they know all the results they've had in Europe. So people in Denmark, they are a little bit. They can't understand why Panathinaikos is not that big club anymore in Europe. And of course, there's ups and downs. But I think if the club makes a good strategy, bring in the right people, it's very, very important that they have a clear head into the strategy. I think Panathinaikos, of course, will be back again playing in Europe, where the club belongs. Ο Γιαν Μικαελσεν ήταν αφοπλιστικός για μία ακόμα φορά. Ουσιαστικά τον ρωτήσαμε για την πορεία του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία που έχει μείνει χωρίς πρωτάθλημα. 11 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, 4 χρόνια μακριά από την Ευρώπη. Και μας είπε ο Γιάννη ότι ουσιαστικά έχει παρακολουθεί την πορεία του Παναθηναϊκού και δεν του έχει προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα. Είναι λυπηρό το ότι μένει εκτός. Το συζητάει και με τον Ρεν, έχει ανοίξει αυτό. Παρ' όλα αυτά μας είπε ότι όταν πρωτοήρθε και εκείνος στη χώρα μας, τότε ήταν μια περίοδος που ο Παναθηναϊκός δεν είχε κατακτήσει κάποιο κύπελο, αλλά υπήρχε σωστός σχεδιασμός. Η ομάδα έμενε μαζί, ενωμένη στα δύσκολα, και αυτό την έκανε να κερδίσει το double την περίοδο 3-4. Θεωρεί ότι με σωστό πλάνο, με έξυπνες επιλογές, έξυπνες προσθήκες, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έρθει ξανά στο σημείο που ανήκει, να παίξει ξανά στην Ευρώπη, να παλέψει για τίτλους και τελικώς να τους κατακτήσει. Και τελείωσε λέγοντας ότι στη Δανία, αν ρωτήσεις κάποιον ακόμα και σήμερα, κάποιο δανό φίλαθλο, για το ποια ομάδα είναι η πιο επιτυχημένη στην Ευρώπη, αυτομάτως θα πει το μυαλό, θα πούν μάλλον Παναθηναϊκός. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί ο Παναθηναϊκός απέχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τα κύπελα Ευρώπης. Mr. Μικαελσεν, a friend of mine asked me to say you something. It's not a question. It's his opinion about you. I'm listening. He told me that tell Jan that his identity is Danish, but his soul is Greek and green. Yeah, thank you. I take that as a big compliment, actually. And it's a compliment, I remember, of course. But you have to know that the only Danish person you knew before I came to the club was Rene, and Rene is very, very quiet. Also for Danish standards, Rene is very quiet. So I can understand that when I came to the club, that you think I'm a little bit crazy, because Rene is very quiet. And okay, I'm a little bit crazy sometimes, because I love football. I love winning. For me, when I went to the pitch, I did everything I could to win. I run a lot. I communicated a lot. I tackled a lot, because it's necessary. And for me, it's difficult sometimes to understand. Also, as when I'm a coach now, I can't understand when players don't do everything they can to win. If you take tennis, for example, Nadal, maybe he doesn't play good tennis every time, but he fights and he does everything he can to win. And I had the same mentality or the same strategy. I didn't play maybe fantastic football in every game, but I gave everything I had to help the team and to win the games. And
yeah, I think I managed quite well in some of the games to do everything I could, because when people say something like that about me, I get honored and I feel proud, because I think if you can leave a trademark like that people think they see me as the identity of green and the heart, I get proud. And you remain this way, Jan, believe me. So thank you very much for... It's a great honor to have you here. Thank you. Thanks a lot, Mr. Mikαελσεν. We wish you all the best. No problem. Nice talking to you. Nice talking to you. Have a good night. Have a good night. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιαν Μικαελσεν. Στο τέλος μας είπε ότι επειδή ουσιαστικά του είπα ότι ένας φίλος μου, και είναι πραγματικό το γεγονός, μου είπε να του πεις ότι η ταυτότητά του γράφει ότι είναι Δανός, αλλά πες του ότι είναι ουσιαστικά Έλληνας, η ψυχή του είναι ελληνική και πράσινη. Υπό την έννοια ότι ο Γιαν Μικαελσεν, για όσους τον θυμούνται, ήσουν πιο μικρός τότε, Σπύρο, ήταν ένας παίκτης ο οποίος για Δανός, ρε παιδί μου, δεν τον έκανες Δανό. Δηλαδή η λογική του ήταν έχει πιο μεσογειακό ταπεραμέντο. Ανέβαινε στην κερκίδα, πανηγύριζε στην κερκίδα. Θυμάμαι στο Double του 2004 έκανε όλα με τον κόσμο, δηλαδή πράγματα που από ένα Δανό δεν τα βλέπεις. Και λέει ότι εντάξει, είμαι λίγο συντηρητικός και εγώ, απλά είχατε συνηθίσει από το Χένριξεν που είναι ακόμα και για τα δεδομένα της Δανίας είναι πάρα πολύ ήσυχος άνθρωπος και όντως είναι πολύ χαμηλών τόνων προσωπικότητα ο Ρενέ Χένριξεν, και σας φάνηκα εγώ λίγο τρελός. Αλλά μετά μας είπε ότι ουσιαστικά μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίζει πάντα όταν έμπαινε στο γήπεδο ήθελε να κερδίζει, και αυτό το πράγμα του έδινε παραπάνω όθηση, του έδινε παραπάνω δύναμη, ίσως τον φανάτιζε και λίγο παραπάνω, με την καλή έννοια όμως, το ότι τον θυμόμαστε όλοι σαν παίκτη ως έναν μαχητή, έτσι. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ουσιαστικά έμπαινε μέσα και δεν φοβόταν και πάρα πολλά πράγματα στον αντίπαλο. Λοιπόν, μιλήσαμε για Euro, μιλήσαμε για Παναθηναϊκό, ήταν ο Γιαν Μικαελσεν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.